এখানে আমরা একটা ম্যাগি নিয়েছি, ম্যাগিকে সেদ্ধ করে নেব। একটু মটরশুঁটি আর কাঁচা লঙ্কা দুটো নিয়েছি, একটু গাজর নিয়েছি, একটা ডিম নিয়েছি। জলটা গরম হয়ে গেছে, ম্যাগিটা সেদ্ধ করে নেব। এরপর ম্যাগিটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, গরম জলটা ফেলে দিচ্ছি, এবারে ঠান্ডা জল একটু দিয়ে দেবো। এবারে ঠান্ডা জল দিয়ে ম্যাগিটা এবারে তুলে নেব। ম্যাগিটাকে সেদ্ধ করে ঠান্ডা করে তুলে নিয়েছি। এবারে এখানে একটু তেল দেবো। এবারে ডিমটা ভেঙে এখানে দিয়ে দেবো। ডিমটা তুলে নিয়েছি। এবারে একটু সাদা তেল দেব। এবারে গাজর দেব। এরপর কড়াইশুঁটি দেব। এবারে আন্দাজ মতন নুন দিয়ে দেব। এরপর লঙ্কা কুচি দিয়ে দেব। এটাকে একটু ভেজে নেব। এবারে এখানে সেদ্ধ করা ম্যাগিটা দিয়ে দেব। ডিমের গুটিগুলো দিয়ে দেব। এবারে ম্যাগি মশলাটা দিয়ে দেবো। 1 চামচ টমেটো সস দিলাম। অল্প একটু শেজওয়ান সস দিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা, রান্নাটা কিরকম লাগলো জানাবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন।